Hello everyone. Already in the last session, we discussed about the different physical states of water. So, what are the different physical states of water? So that is a solid form that is called ice, no different are there. Next, liquid form, only water is there. Dew is also liquid form of water. Next, in gaseous form, steam is there, mist, fog, these are all examples for gaseous state. Means in the last session, we totally perfectly discussed about the three different physical states of H2O. Okay, so now we see the three different occurrence. So based on the occurrence, that is again we classify them into three types. That is based on the occurrence. Occurrence means you know that where we get what is the main source, that is called occurrence. So based on the occurrence again we classify the water into three types. That is the water which is obtained at the surface of the earth. So at the surface pine ఉండేది. Next water above the surface. Based on occurrence three types గా డివైడ్ చేస్తాం. ఎట్ ద సర్ఫేస్ పైన వచ్చే వాటర్ అంటే మనకి అవైలబుల్ ఎట్ ద సర్ఫేస్ పైన డైరెక్ట్గా అవైలబుల్ ఉండే వాటర్ ఒకటి. నెక్స్ట్ సెకండ్ సోర్స్ సెకండ్ చాయిస్ ఆ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఏంటంటే అబౌవ్ ద ఎర్త్ అంటే ఫ్రమ్ క్లౌడ్స్ రెయిన్ వాటర్ లైక్ దట్. ఓకే, సో అది అబౌవ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇన్సైడ్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్. ఇఫ్ యూ టేక్ ద బోర్ వెల్స్, నార్మల్ వెల్స్ అంటే ఇట్లా దాని సోర్స్ బేస్ చేసుకొని మనం దాని అక్యురెన్స్ త్రీ టైప్స్గా చేస్తాం. ఎర్త్ సర్ఫేస్ పైన వాటర్ ఉండడం, అబౌవ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ వాటర్, నెక్స్ట్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ we discuss about the first thing, that is the water the water on the surface of earth. Okay, so the occurrence lo first one. So here in the occurrence, what is the first one is surface water. Okay, surface water means earth surface water. The first one, surface water. So in the surface water again there is two choices are there. So make first occurrence రాసిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్లీ దాని బిలోగా సర్ఫేస్ వాటర్ రాయండి. ఆ సర్ఫేస్ వాటర్ మళ్ళీ టూ టైప్స్. ఓకే, సర్ఫేస్ వాటర్ మీన్స్ సింపుల్గా మనం సో ఎర్త్ సర్ఫేస్ పైన డైరెక్ట్గా వాటర్ అప్టైమ్ చేసుకోగలుగుతాం. సో దాన్ని మనం సర్ఫేస్ వాటర్లో డిస్కస్ చేస్తాం. సో సర్ఫేస్ వాటర్ మళ్ళీ టూ టైప్గా డివైడ్ చేస్తాం. సర్ఫేస్ వాటర్, one is fresh water, one is saline water. Or in the last class we discussed about the liquid form of water. In the liquid form of water we discussed in the liquid form of water there is again two types are there. So some are obtained from rivers, lakes, ponds, and other type is obtained from seas, oceans. What is the main difference? Rivers water are suitable for drinking, for agriculture, for all purposes we are able to use them. Okay, mean they are ready to use for anything, నాట్ డైరెక్ట్. దాన్ని మళ్ళీ క్లీన్ చేసిన తర్వాత మనం ఏ పర్పస్కైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మల్టీపర్పస్. అయితే సీ వాటర్, ఓషన్ వాటర్ అని తీసుకున్నాం, దే ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎనీ పర్పసెస్. ఓకే, కాకపోతే న్యాచురల్గా దాని యూజెస్ ఉంటాయి మనకి. నేచర్లో ఆ సీస్, ఓషన్స్ ఉంటాయి, ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ. బట్ డైరెక్ట్గా మనకి లివింగ్ థింగ్స్కో యూజ్ అవుతుందా అంటే ఫ్యాక్టరీస్లో యూజ్ అవుతుందా, అగ్రికల్చర్ యూజ్ అవుతుందా, మన వాషింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాతింగ్, వాషింగ్ క్లోత్స్ డిఫరెంట్ వాటికి యూజ్ అవ్వదు. But the oceans seas is compulsory for the to maintain the temperature and atmosphere conditions. But water మాత్రం డైరెక్ట్గా యూసేజ్ కాదు మనకి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని అంటే ఇప్పుడు రివర్స్ అది కూడా సర్ఫేస్ వాటరే. రివర్స్, లేక్స్, పాండ్స్ ఇవన్నీ సర్ఫేస్ వాటరే. సీస్, ఓషన్స్ వీటి నుంచి వచ్చే వాటర్ కూడా సర్ఫేస్ వాటర్, ఎందుకంటే అవన్నీ ఎట్ సర్ఫేస్ పైన అవైలబుల్. సో ఎర్త్ సర్ఫేస్ పైన ఉన్న అవైలబుల్ వాటర్ మళ్ళీ టూ టైప్స్ చేస్తాం. ఓకే, అంటే బేస్డ్ ఆన్ అక్కరెన్స్ త్రీ టైప్స్ చేసినాం. అది ఆన్ ద సర్ఫేస్, అబౌవ్ ద సర్ఫేస్, అండర్ ద సర్ఫేస్. అండర్ ద సర్ఫేస్ మీన్స్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్. సో దాంట్లో ఫస్ట్ థింగ్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈజ్
సర్ఫేస్ వాటర్లో మళ్ళీ సర్ఫేస్ వాటర్ టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఫ్రెష్ వాటర్, saline వాటర్. సో saline మీన్స్ నథింగ్ బట్ సో ద వాటర్ అబ్టైన్ ఫ్రమ్ ఓషన్స్ అండ్ సీస్. ఓషన్స్ అండ్ సీస్ నుంచి వచ్చే వాటర్ మనం saline వాటర్. saline అంటే మనకు తెలుసు saltish. ఓకే, నెక్స్ట్ నౌ వి డిస్కస్ ఫ్రెష్ వాటర్. సో ఫ్రెష్ వాటర్ ఇస్ అబ్టైన్ ఫ్రమ్ rivers and lakes and ponds etc. Okay, so next, what is the source? మరి rivers లో how you get the water from the rivers? అసలు rivers లో వాటర్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఏదో ఒక జనరల్ స్టార్టింగ్ పాయింట్లో కొంచెం ఎత్తులోంచి వాటర్ వస్తుంటుంది. బట్ సో దాని స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర మాత్రం వెరీ వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటరే ఉంటుంది మనకి. ఏ రివర్కి స్టార్టింగ్ పాయింట్ తీసుకున్నా వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటరే కనిపిస్తుంది అక్కడ. బట్ గోస్ ఆన్, సో దాని జర్నీ చాలా కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, మెనీ కిలోమీటర్స్. సో అన్ని కిలోమీటర్స్ జర్నీ చేసిన తర్వాత అది ఏదో ఒక ప్లేస్లో సీలో మిక్స్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇట్ మిక్స్డ్ ఇంటూ ఎనీ దాని డైరెక్షన్ బేస్ చేసుకుని ఏదో ఒక రివర్లో, ఏ రివర్ అయినా ఒక సీలో మిక్స్ అయిపోతుంది. యూ నో దట్ ఇన్ సోషల్ స్టడీస్. అయితే సో స్టార్టింగ్ పాయింట్లో ద రివర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్. స్లోగా దాని జర్నీలో ఏమవుతుందంటే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ లార్జ్ అమౌంట్. ఓకే, సైజ్ కూడా చాలా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటే డ్యూ టు ద రెయిన్స్. ఓకే, రెయిన్స్. సో నార్మల్లీ అదే ప్లేస్లో పడ్డ రెయిన్స్ కాకుండా చుట్టుపక్కల టోటల్ పడ్డ రెయిన్స్లోంచి వాటర్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా అదే ప్లేస్లోకి వచ్చి గ్యాదర్ అయిపోతుంది. ఓకే, కాబట్టి స్లోగా రివర్స్ సైజ్ ఏమవుతుందంటే, రివర్స్ సైజ్ మీన్స్ దాంట్లో ఉన్న వాటర్ క్వాంటిటీ కానీ దాని విడ్త్ కానీ ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, దే ట్రీట్ యాజ్ ఫ్రెష్ వాటర్. So what are the main source in that? But rainwater and also glaciers. You know about the glaciers are also natural ga vache water. Actually the rainwater kante glaciers water just like waterfalls. The glacier water ki very highly demand is there. Okay, konni glaciers ko vache తీసుకుంటూ వచ్చే వాటర్ అయితే they are totally having very sweet taste, having many number of useful minerals. కాబట్టి వాటికి ఒక 1 లీటర్కే సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ 1000 రూపీస్ అండ్ 1200 అప్ టు 2000 రూపీస్ దేర్. ఓకే, యూ నో సమ్ క్రికెటర్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ సమ్ వాటర్ విచ్ is having nearly 4 to 5000 per liter. So actually they are obtained from different glaciers in the world. Means totally they treat it as a fresh water. Fresh water is obtained from rivers and lakes. So what is the source? The rivers and lakes look water at close to the due to the rain and due to the glaciers. Next, now we see very important thing, that is characteristics of this fresh water, means characteristics of river water. So this is a very important topic for us. The characteristics are, it is containing dissolved mineral salts. Just now we say the river water is perfectly suitable for all purposes. Mainly drinking purpose ki, agricultural purpose ki chala useful. Industries can, it's for industries also it is okay. Actually main useful matram drinking purpose. Industries kuda it is also essential. Because industries if they are not possible for river water possible avate, they try to take the alternate sea water ని modify చేసి ఏమో ట్రై చేయొచ్చు. కానీ మన డ్రింకింగ్ వాటర్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్ సూట్ అయ్యేది రివర్ వాటర్ ఆర్ ఫ్రమ్ లేక్ వాటర్. ఓకే, సో బట్ ఇట్ కంటైన్స్ సమ్ మినరల్ సాల్ట్స్. సో మినరల్ సాల్ట్స్ అంటే యాక్చువల్గా మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు మన కంట్రీలో వచ్చే ఎక్కువ బిజినెస్ ఏంటంటే simple business having crores of turnover. Okay, but a small business but it is having a large profit which is having very bad effects due for the health. That is we are taking the can water, generally we are saying river RO water anta mineral water అని తీసుకొస్తారు మనకి. ఈవెన్ స్కూల్స్లో, ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో, ఈవెన్ మన హోమ్స్లో, హౌసెస్లో కూడా అదే వాటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. మినరల్ ప్లాంట్ నుంచి తీసుకొచ్చి మినరల్ వాటర్ అంటాం. యాక్చువల్గా అది మినరల్ వాటర్ కాదు, మినరల్ లెస్ వాటర్. సో యాక్చువల్గా వాళ్ళు తీసుకునే అంటే సర్ఫేస్ వాటర్, ఫ్రెష్ వాటర్. సర్ఫేస్ వాటర్ క్లీన్ చేయరు వాళ్ళు తీసుకున్నాక వాళ్ళ దగ్గర బోర్వెల్స్ ఉంటాయి. ఆ బోర్వెల్స్ నుంచి వచ్చే వాటర్ని
RO process అంటాం. RO. We know machines, RO machines are there. RO means reverse osmosis. Reverse osmosis process ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇది బెస్ట్ టెక్నికే, బట్ ఎక్కడైతే వాటర్ టోటల్గా అవైలబుల్ లేదో సో ఆ ప్లేసెస్లో రివర్స్ ఆస్మోసిస్ సూటబుల్ అవుతుంది. కానీ మనకు రివర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, వాటర్ అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు రివర్స్ ఆస్మోసిస్తో చేసిన వాటర్ is not at all suitable for our health conditions. ఓకే, సో బికాజ్ రివర్స్ ఆస్మోస్లో ఏం చేస్తారంటే దాంట్లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ రిమూవ్ చేస్తారు. సో యాక్చువల్గా ఈ ప్రాసెస్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ అంటే రివర్స్ ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ దట్ మచ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్. ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు రిమూవ్ ద ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సాల్ట్స్. మనకు యూస్ఫుల్ అయ్యే సాల్ట్స్, హార్మ్ఫుల్ సాల్ట్స్, అన్ని సాల్ట్స్ను, ఇంప్యూరిటీస్ని, ఎవ్రీథింగ్ని రిమూవ్ చేసేస్తుంది. కాబట్టి డైరెక్ట్గా రివర్స్ ఆస్మోసిస్ మోటార్ నుంచి వచ్చే వాటర్ తీసుకుంటే అసలు ఏం టేస్ట్ ఉంటుంది, టేస్ట్లెస్, మరి చప్పగా ఉంటుంది. ఓకే, సో దానికి కొన్ని దే యాడ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ టేస్టీ సాల్ట్స్ ఆర్ టేస్టీ కెమికల్స్ యాడ్ చేస్తారు. మీన్ దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సూటబుల్. సో డైరెక్ట్గా రివర్ వాటర్ యూజ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే రివర్ వాటర్ ఏంటంటే సో టోటల్గా ఎర్త్ పై నుంచి వస్తుంటుంది కాబట్టి కొంచెం రెయిన్ వాటర్ కలుస్తుంది, డిఫరెంట్ ఏరియా నుంచి వచ్చిన వాటర్ దాంట్లో కలుస్తుంది, డిఫరెంట్ హిల్స్ నుంచి, గ్లేషియర్స్ నుంచి వచ్చే వాటర్ మొత్తం దాంట్లో కలుస్తుంది కాబట్టి మేబీ ఇట్ కంటైన్స్ సమ్ ఇంప్యూరిటీస్, డస్ట్, మెయిన్గా డస్ట్ పార్టికల్స్, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి. అయితే దాంట్లో డిజాల్వ్డ్, సో జస్ట్ డస్ట్ పార్టికల్స్ అనేది సపరేట్, డిజాల్వ్డ్ ఇంప్యూరిటీస్ అండ్ డిజాల్వ్డ్ మినరల్స్ అనేది సపరేట్. డిజాల్వ్డ్ మినరల్స్ అంటే మనం డైరెక్ట్గా కనిపించే ఫిల్టర్, సింపుల్ ఫిల్టర్ చేసినా పోవు అవి. యాక్చువల్గా ద రివర్ వాటర్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద లేక్స్ ఈజ్ ఆఫ్టెన్ ట్రీట్ యాజ్ ఎ ఫ్రెష్ వాటర్. We can take it, but they are containing some impurities. We have to filter it. The RO filter, there is no need of RO filter, so don't use the RO filter. Actually ఇప్పుడు మార్కెట్లో నడిచేది RO మార్కెట్ అంటాం. సో అంటే సో RO పేరుతో మనకు చాలా డివైజెస్ అమ్ముతున్నారు బయట, బట్ మై సజెషన్ ఇస్ డోంట్ యూజ్ ద RO వాటర్. RO వాటర్ ఉన్న మెషిన్స్ తీసుకోవద్దు. వేరే ఆక్వా ఫ్రెష్, సో వాట్ ఈస్ ద బ్రాండ్ ఏదైనా సరే RO నేమ్ ఉంటే సో డోంట్ యూజ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ మిషన్స్ ఫర్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, ఎందుకంటే దాంట్లో బోర్వెల్స్ నుంచి వచ్చే వాటర్ క్లీన్ చేస్తారు. ఈ RO కెపాసిటీ ఏంటంటే రివర్ వాటర్ తీసుకున్నా దాంట్లో ఉన్న మొత్తం ఇంప్యూరిటీస్తో పాటు మనకు యూస్ఫుల్ అయ్యే సాల్ట్స్ కూడా పోతాయి. ఓకే, నౌ వి సీ ద టాపిక్ డిజాల్వ్డ్ మినరల్ సాల్ట్స్. సో మన బాడీకి మినరల్స్ కంపల్సరీ. ఓకే, మినరల్స్ కంపల్సరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ బాడీ రిక్వైర్స్ సోడియం, పొటాషియం. సో ఇవన్నీ మనకి మెయిన్గా సోడియం, పొటాషియం మినరల్స్, ఈవెన్ కాల్షియం, మన బోన్స్కి కాల్షియం అవసరం. మీరు దట్ సోడియం, పొటాషియం, కాల్షియం, సో వీటన్నిటి మనం మినరల్స్ అంటాం. సో ఈ మినరల్స్ మన బాడీకి అవసరం. మనకి న్యాచురల్గా వచ్చే వాటర్, రెయిన్ వాటర్, గ్లేషియర్స్ నుంచి వచ్చే వాటర్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? రెయిన్ వాటర్. సో రివర్లో వస్తుంది, రివర్ నుంచి వచ్చేస్తుంది మనకి. ఆ రివర్ వాటర్ తీసుకోవచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇంప్యూరిటీస్ కాబట్టి దాన్ని ఫిల్టర్ చేసి తీసుకుంటే దట్స్ బెటర్ వన్. ఓకే, బికాజ్ ద రెయిన్ వాటర్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు సపరేట్ దీన్ని ఫ్రెష్ వాటర్ అని డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫ్రెష్ వాటర్ డిజాల్వింగ్ సమ్ మినరల్ సాల్ట్స్, ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ డిజాల్వ్డ్ గ్యాసెస్. సో జనరల్గా వాటర్లో డిజాల్వ్ అయ్యే గ్యాసెస్, సో మనకి న్యాచురల్గా వచ్చే వాటర్లో డిజాల్వ్ అయ్యే గ్యాసెస్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఆక్సిజన్. Okay, so actually this carbon dioxide is mainly useful for the plants. Okay. Next oxygen, it is compulsory for us. Even మనకి రివర్స్ లో ఫిషెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, సో వాటికి ఆక్సిజన్ అవసరమే, మనకు కూడా ఆక్సిజన్ అవసరమే. సో యాక్చువల్గా ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ ఒక పర్ఫెక్ట్ లెవెల్ ఉండాలి. వాటర్ మనం డ్రింకింగ్ చేసే వాటర్లో ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ లెస్ ఉంటే సో ఇట్ కాజెస్ కోమా డెత్లోకి వెళ్ళే ఛాయిస్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి. సో అట్లా రెయిన్ వాటర్లో నథింగ్ బట్ ఈ ఫ్రెష్ వాటర్లో దెర్ ఈస్ సమ్ యూస్ఫుల్ గ్యాసెస్ ఆర్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ సస్పెండెడ్ ఇంప్యూరిటీస్. ఆల్రెడీ వి సెడ్ సో మన రివర్స్లో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వస్తుంటాయి కాబట్టి డిఫరెంట్ ఏరియా నుంచి వచ్చిన వాటర్ కూడా దాంట్లో కలుస్తుంటాయి మిడిల్గా. దాని జర్నీలో చాలా కిలోమీటర్స్ జర్నీ చేస్తాను చెప్పినాం. సో దాంట్లో కొంత ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ప్యూరిఫై ఇట్. నార్మల్ ఫిల్టర్స్, నార్మల్ స్టీల్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో క్యాండిల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ నార్మల్ ఆక్వా గార్డ్ అని డైరెక్ట్ ప్యూరిఫైయర్స్ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రిక్ ప్యూరిఫైయర్స్. నెక్స్ట్ ఆల్కలైన్ ప్యూరిఫైయర్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు.
జస్ట్ ఎక్సెప్ట్ ఆర్ఓ ప్యూరిఫైయర్స్ కాకుండా మిగతా ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ సస్పెండెడ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఈవెన్ బై యాడింగ్ ఆఫ్ ఆలం. మనం పట్టిక అంటాం, పట్టిక దాన్ని దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆలం, సైంటిఫిక్ వర్డ్ ఆలం. సో ఆ పట్టికను మనం వాటర్లో వేసినప్పుడు అయితే ఇంప్యూరిటీస్ మొత్తం దానికి స్టిక్ అయిపోయి బాటంలోకి వెళ్ళిపోతాయి. సో ఆలం యూజ్ చేసుకొని మనం ఇంప్యూరిటీస్, సస్పెండెడ్ ఇంప్యూరిటీస్ అంటే రిమూవ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, సో యాక్చువల్గా దిస్ వాటర్, దిస్ ట్రీట్ యాజ్ ఫ్రెష్ వాటర్, ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంప్యూర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్. మోస్ట్ ఇంప్యూర్ ఫార్మ్ ఆఫ్, మళ్ళీ అగైన్ దే యూజ్ ఫ్రెష్ వాటర్. సో ఫ్రెష్ వాటర్ అంటే దాన్ని మనం కొంచెం క్లీన్ చేస్తే, కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్తో క్లీన్ చేస్తే దే ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ పర్పసెస్. 100% ఆల్ పర్పసెస్కి యూజ్ చేయొచ్చు రివర్ వాటర్, నథింగ్ బట్ ఈ ఫ్రెష్ వాటర్ని. కాబట్టి ఆల్రెడీ వీ సెడ్ ఇట్ హ్యావ్ సమ్ సస్పెండెడ్ ఇంప్యూరిటీస్, దాన్ని మనం రిమూవ్ చేయాలి, డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్లో రిమూవ్ చేయాలి. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ద మోస్ట్ ఇంప్యూర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డిస్ట్రిక్ట్లో you know that what rivers are placed in our place. Krishna river is there, Godavari river is there, only 2 rivers are there. Okay, so this is about the fresh water. So actually the fresh water, saline water comes under surface water. The surface water again 2 types, that is fresh water, saline water. So fresh water, just now we said river, it is obtained from rivers and lakes. What is the source? Rains and glaciers నుంచి వచ్చే వాటర్ మొత్తం గ్యాదర్ అవుతుంది, జర్నీ అవుతుంది, that is called rivers. So what are the characteristics? It is having dissolved mineral salts, which is very useful. It is also having dissolved gases, it is also very useful. Suspended impurities, ఇది ఒకటి మన డ్రాబ్యాక్. Suspended impurities కాబట్టి సింపుల్గా with the help of filtration we can remove it. Next, it is the most impure form of fresh water. Fresh water and ఎందుకంటున్నామంటే because they are useful for all purposes. మనకు వాటర్తో ఏ యూజ్ ఉందో అన్ని యూజెస్, అన్ని పర్పసెస్కి ఇవి యూజ్ అవుతాయి. కాకపోతే కొంచెం ఇంప్యూరిటీస్ దాన్ని మనం డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్లో రిమూవ్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ పార్ట్. నెక్స్ట్ ఇదే సర్ఫేస్ వాటర్లో సెలైన్ వాటర్. సెలైన్ వాటర్ కూడా మనకి సర్ఫేస్ వాటరే, కాకపోతే దానికి మెయిన్ సోర్స్ ఏంటంటే ఓషన్ వాటర్, సీ వాటర్. అంటే ఓషన్ వాటర్, సీ వాటర్ని ఏమంటామంటే ద నోన్ యాజ్ సెలైన్ వాటర్. ఓకే, now see the second part in the surface water. Surface water లో మనం ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేసింది ఏంటంటే ఫ్రెష్ వాటర్. అదే సర్ఫేస్ వాటర్లో సెకండ్ టైప్ ఏంటి, దట్ ఇస్ సెలైన్ వాటర్. సెలైన్ వాటర్ అంటే నథింగ్ బట్ సాల్ట్ వాటర్, సాల్టిష్ వాటర్ మనం సెలైన్ వాటర్ అంటాం. ఆల్రెడీ we know saline water, saltish water obtained in the nature from seas and oceans. సో ఎప్పుడైనా టేస్ట్ చేసిన సీ వాటర్ని, ఆ ఓషన్ వాటర్ని, సో దే ఆర్ వెరీ వెరీ హార్డ్. దాన్ని హార్డ్ వాటర్ అంటారు. మీన్స్ దే ఆర్ టోటల్లీ 100%, they are having 100% saltish water. So they are not able to, we are unable to drink even 1 or 2 drops of it, because very very 100% salty taste, and even they cause many health problems to us. So that's why my suggestion is, when you go to any beach areas, don't try to bath in that water, don't try to take that water. Okay, just to see and enjoy, that's it. So ocean water, sea water మనకు ఆటోమేటిక్గా సర్ఫేస్ ఏరియాలో ఉంటాయి కాబట్టి దే కమ్స్ అండర్ సర్ఫేస్ వాటర్. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్, వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది saline water is, so this is the largest source of water on the earth. Not only on the earth, above the earth total తీసుకున్నా కూడా, సో వాటర్ సోర్స్ మనకు తెలుసు. టోటల్ ఎర్త్ సర్ఫేస్లో 71% of the earth surface is occupied by the water. Again, we know that only 3% of the water, of the total water quantity is useful for us. అంటే టోటల్ 71% ఎర్త్ మొత్తం మనకి సరౌండింగ్లో ఎర్త్ సర్ఫేస్లో ఉన్న అవైలబుల్ ఉన్న వాటర్లో 71% వాటర్, 71%
ఎర్త్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద వాటర్, రిమైనింగ్ 29% మనకి ఎర్త్ సాయిల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్లా 71% వాటర్ ఉంది కదా, అంటే ఆ టోటల్ వాటర్లో కూడా మళ్ళీ 3% ఈజ్ ఓన్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్. సో ఆ 3% ఏంటి, నథింగ్ బట్ ఫ్రెష్ వాటర్. సో ఆ టోటల్ 100% వాటర్లో, అంటే టోటల్ వాటర్ మనం 100% తీసుకుంటే 3% ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఓన్లీ యూస్ఫుల్ అన్నాం. సో అదేంటంటే నథింగ్ బట్ రివర్ వాటర్, లేక్ వాటర్, దిస్ కమ్స్ అండర్ ఫ్రెష్ వాటర్. సో రిమైనింగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 97% ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ సీస్ అండ్ ఓషన్స్. అంటే జనరల్ మనం వాటర్ కాంటెంటే చూస్తే, ఫ్రెష్ వాటర్, సెలైన్ వాటర్ కాకుండా జస్ట్ వాటర్ అమౌంటే చూస్తే మ్యాక్సిమం మనకి ఎర్త్ పైన ఉన్న వాటర్ మొత్తం 97% saline water. So that's why we said it is the saline water is the largest source of water. Next, it's a very important one. It is the source. It is the source of common salt. So can you guess what is the formula of common salt? Can you guess what is the formula of common salt? So common salt, we know that sodium chloride. So it is also known as table salt. Table salt, common salt, the formula is sodium chloride. So we know that in our daily life sodium chloride having the high importance. మన కర్రీస్లో కానీ ఎవ్రీథింగ్. సో మ్యాక్సిమం కుకింగ్లో కంపల్సరీ we use sodium chloride, దాని సాల్ట్ అంటాం కదా. దాని కామన్ జనరల్ యూజ్ చేస్తాం, బట్ కామన్ సాల్ట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ టేబుల్ సాల్ట్. దాని ఫార్ములా అంటే మనకి సోడియం క్లోరైడ్. How it is, anytime you try to how you got the salt, the total salt is used in the world is obtained from sea water only. So దాన్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి మనకు వేరే ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్ లేదు. ఓకే, సో ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్స్ ఉన్నా కూడా దే ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ కాస్ట్లీ. సో వెరీ సింపుల్, వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాస్ట్తో వచ్చేది ఏంటంటే ఈ సాల్ట్. హౌ ద కామన్ సాల్ట్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ అంటే, సో సీ వాటర్, మనకు సీ వాటర్ తెలిసి చెప్పిన జస్ట్ నౌ వి సెడ్ ద సీ వాటర్ ఇస్ కంటైన్ వెరీ సాల్టిష్. ఆ వెరీ సాల్టిష్లో మనకి మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ డిజాల్వ్స్ అవుతాయి. మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ డిజాల్వ్స్ ఉంటాయి. ఆ డిజాల్వ్ అయిన సాల్ట్స్లో మేజర్ కాంటెంట్ ఏంటంటే సోడియం క్లోరైడ్. వాళ్ళు డిఫరెంట్ ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తారంటే సోడియం క్లోరైడ్ను అదర్ సాల్ట్స్ సపరేట్ చేస్తారు. అండ్ యాక్చువల్గా సీ వాటర్ని చాలా డేస్ ఎవాపరేట్ చేస్తారు సపరేట్గా. కొన్ని సీ దగ్గర ఉంటాయి మ్యాక్సిమం మనకి సోడియం క్లోరైడ్ ప్రొడక్షన్ చేసే కంపెనీస్ అన్నీ, ఇండస్ట్రీస్ మొత్తం సీస్ దగ్గర ఉంటాయి. వేరే కంపెనీస్ మనం జనరల్గా దే ఆర్ నియర్ టు ద రివర్స్ ఆర్ లేక్స్ అన్నాం. బట్ ఈ సాల్ట్ ప్రిపేర్ చేసే ఇండస్ట్రీస్ సాల్ట్ సీ వాటర్ నుంచే ప్రిపేర్ చేస్తారు కాబట్టి సీ సరౌండింగ్స్లో ఉంటాయి. ఆ సీ వాటర్ని డైరెక్ట్ పంప్ చేసుకుని వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఓపెన్ ఏరియాలో కొన్ని డేస్ ఉంచుతారు. దాంట్లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం ఎవాపరేట్ అయిపోయి టోటల్ సాల్ట్ మిగిలిపోతుంది. అయితే సాల్ట్ కంటైన్స్ సమ్ అదర్ టైప్, అంటే సాల్ట్ అంటే ఇక్కడ సోడియం క్లోరైడ్, అదర్ టైప్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆ అదర్ టైప్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ కొన్ని కెమికల్స్ యాడ్ చేసి రిమూవ్ చేయడం. ఆ డైరెక్ట్గా వచ్చిన సాల్ట్ కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇంత పర్ఫెక్ట్, మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసే సాల్ట్ వెరీ వైట్, ప్యూర్ వైట్ కలర్లో ఉంటుంది. సో న్యాచురల్గా మనకి సీ వాటర్ నుంచి వచ్చే సాల్ట్ అంత పర్ఫెక్ట్గా అంత ప్యూర్ వైట్గా ఉండదు. దానికోసం దే యూజ్ సమ్ కెమికల్స్. నెక్స్ట్, టు రిమూవ్ సమ్ మాయిశ్చర్ పర్సెంట్ దాంట్లో రిమూవ్ డ్రై ఉండాలి కదా. సో మాయిశ్చర్ ఉంటే దాన్ని యూజ్ చేయలేము మనం, దాన్ని స్టోర్ చేయడం, ట్రావెల్ చేయడం కూడా కష్టం కాబట్టి. సో దాన్ని ప్యూర్ డ్రై ఫామ్ చేయడానికి దే ఆల్సో యూజ్డ్ డ్రై హెచ్సిఎల్ గ్యాస్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, దట్స్ వై. సో ఆఫ్టర్ ద టోటల్ మెనీ ప్రొసీజర్స్ we get a very pure white salt from the sea water. ఓన్లీ వన్ సోర్స్ మనకి సాల్ట్ ఎక్కడి నుంచి ప్రిపేర్ అవుతుందంటే సీ వాటర్. దానికి వేరే అదర్ ఇండస్ట్రీ లేనే లేదు. ఆల్ ఇండస్ట్రీస్ విచ్ ప్రిపేర్స్ ద సాల్ట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ సీ వాటర్ ఓన్లీ. ఓకే, అయితే సీ వాటర్కి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, సో యాక్చువల్గా ఈ సీ వాటర్తో వచ్చే సాల్ట్, సో నవడేస్ వచ్చే టాక్ ఏంటంటే డోంట్ యూజ్ ద సాల్ట్. ఈ వైట్ కలర్ సాల్ట్ డోంట్ యూజ్. So in the place of this white color salt, you can use the rock salt. So then what is the difference between this NaCl salt and what about the rock salt? So normal వచ్చే మనకి నార్మల్ సాల్ట్ కంటే ఈ రాక్ సాల్ట్ యూజ్ చేయడం బెటర్ అని మనకి, సో ఇన్ సమ్ డిస్కషన్స్, సో మనకి ఇన్ దీస్ టాక్స్ ఇప్పుడు వచ్చే డాక్టర్స్ కానీ, సో కొంతమంది ప్రొఫెసర్స్ చెప్పేది ఏంటంటే డోంట్ యూజ్ ద ప్యూర్ వైట్ కలర్ సాల్ట్, యూజ్ రాక్ సాల్ట్ ఓన్లీ.
So why this pure color white salt అంటే మెయిన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హెచ్సిఎల్ గ్యాస్. హెచ్సిఎల్ దాని ప్రిపరేషన్లో హెచ్సిఎల్ గ్యాస్ నెక్స్ట్ అంత పర్ఫెక్ట్ కలర్ రావడానికి దే యూస్ సమ్ కెమికల్స్ విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రిలీజింగ్ గ్యాస్ ట్రబుల్ ఇన్ అవర్ స్టమక్. సో దాన్ని ఎక్కువ తీసుకుంటే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో NaCl కాంటెంట్ తక్కువ చేస్తే దట్ బెటర్. So experimentally also many proved that taking of the small amount of salt is only necessary for our health condition. Okay, but what about the rock salt? The rock salt is also having same formula, that is sodium chloride. Rock salt formula is also sodium chloride. Then what is the difference between this common salt, table salt and rock salt? అంటే ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ సాల్ట్, కామన్ సాల్ట్, సోడియం క్లోరైడ్ ఏంటంటే మనం సపరేట్గా సీ వాటర్ తీసుకొని ప్రిపేర్ చేస్తాం. సీ వాటర్ డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్ చెప్పిన మనం. సో ఆ డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్తోనే డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్ అంటే దాన్ని ఎవాపరేట్ చేయడం, హెచ్సిఎల్ గ్యాస్ పంపించడం, కొన్ని అదర్ కెమికల్స్ యాడ్ చేయడం. సో ఈ డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్తో మనకి సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈవెన్ బై ది అడిషన్ ఆఫ్ సమ్ అయోడిన్. మనకు అయోడిన్ సాల్ట్, అయోడిన్ బాడీకి బ్రెయిన్కి డెవలప్మెంట్ అవసరం కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ అయోడిన్ కాంటెంట్ యాడ్ చేస్తాం. ద రాక్ సాల్ట్ ఏంటంటే రాక్ సాల్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రిపేర్డ్ న్యాచురల్లీ. ఓకే, న్యాచురల్గా ప్రిపేర్ మైన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోల్ మైన్స్ ఉన్నాయి. కోల్ హూ ప్రిపేర్ ద కోల్? సో డైరెక్ట్గా మనకి కోల్ మైన్స్ ఎర్త్ నుంచి వస్తాయి, మైన్స్ నుంచి వస్తాయి కదా. సేమ్ అదే మోడల్లో మైన్స్ ఫామ్లో కూడా సాల్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ సాల్ట్ ఎర్త్లో న్యాచురల్గా ఫామ్ అయిన సాల్ట్స్ని అది కూడా సీస్ దగ్గరనే సీ వాటర్ వల్లనే ఫామ్ అవుతుంది. అట్లా న్యాచురల్గా మైన్స్ ఫామ్లో ఫామ్ అయ్యే సాల్ట్ని ఏమంటారు అంటే రాక్ సాల్ట్ అంటారు. ఓకే, సో మనం జస్ట్ సపరేట్గా ప్రిపేర్ చేసేది సోడియం క్లోరైడ్. సో ఆటోమేటిక్గా రాక్ సాల్ట్ ఈజ్ న్యాచురల్లీ ప్రిపేర్డ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మోర్ ప్రిఫరబుల్ ఫర్ కుకింగ్ పర్పస్ కంపేర్ టు దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ the one more importance of this saline water is so it is not useful for one more characteristic of it is not useful for consumption or any other purposes. So already I said manaki just దీంట్లో ఫస్ట్ టైప్ ఏముండే ఫ్రెష్ వాటర్, దట్ ఈస్ రివర్ వాటర్, లేక్స్ వాటర్ అన్న ఫ్రెష్ వాటర్ దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ మనకి వాటర్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ ఆల్ పర్పసెస్కి యూజ్ చేయొచ్చు. But it is not at all useful for any purposes. And just now I said when you go to the beach, just see and enjoy the beach water, sea water. Don't try to bottle it and don't try to taste it. Okay, because it causes different unhealthy conditions. Okay, so directly it is given this water is not useful for consumption. Consumption means we not consume. మనం డ్రింకింగ్ చేయడానికి నాట్ ఎట్ ఆల్ సూటబుల్. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎనీ అదర్ పర్పస్. అంటే ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేయలేం, వాషింగ్ క్లోత్స్, వాషింగ్ అవర్ బాడీ. సో ఫర్ ఇన్ అవర్ అగ్రికల్చర్ పర్పసెస్, ఎనీ కంపెనీస్, నెవర్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. బట్ న్యాచురల్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద వెరీ హై ఇంపార్టెన్స్. ఎందుకంటే మనకు రివర్స్ నుంచి వచ్చే వాటర్ మొత్తం ఎక్కడ సింక్ అవుతాయి అంటే ఎక్కడ రీచ్ అవుతాయి అంటే దీంట్లో రీచ్ అవుతాయి, సీస్లోనే రీచ్ అవుతాయి, సీస్ ఓషన్స్లోనే రీచ్ అవుతాయి. ఎనీ రివర్ ఇన్ ద ఎర్త్ రీచెస్ టు ఏ సర్టెన్ పాయింట్ ఎట్ ఏ సీ ఆర్ ఓషన్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, ఈ సీ వాటర్ అండ్ సీస్ ఆర్ మోర్ ఏ పర్ఫెక్ట్ అబ్జార్బర్ ఆఫ్ CO2. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఎర్త్ పైన CO2 గ్యాస్ కొంచెం ఉంటుంది, బట్ ఆ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ ఫర్ అస్ because we need more amounts of oxygen in the earth atmosphere. So that place lo carbon dioxide vachindanoco it is very dangerous. But carbon dioxide etla increase avudante in the different type of industries, main ga cement industries unnai. Example cheptuna cement industries ani. So different type of industries unte CO2 vastadi. Mana area lo ekkuva carbon dioxide increase avvadaniki cement industries ni carbon dioxide gas release avutadi. సో ఆటోమేటిక్గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజెస్ ఆన్ ద ఎర్త్. సో యాక్చువల్గా ప్లాంటేషన్ ఎందుకు బెటర్ ఎక్కువ చేయాలంటే సో ప్లాంట్స్ ఆర్ అబ్జార్బింగ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇన్ ద సేమ్ వే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ఆల్సో అబ్జార్బ్డ్ బై సీ వాటర్. అంటే మనకి ఎర్త్ కండిషన్, ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలంటే సీ అండ్ ఓషన్స్ ఆర్ కంపల్సరీ. కానీ సీస్ అండ్ ఓషన్స్ ఆర్ కంపల్సరీ, బట్ దట్ వాటర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ నాట్ ఎట్ ఆల్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్.
Okay, so this is the first part of the types of water depends on occurrence, that is surface water. Okay, and the next we see the water above the surface. Okay,